A very good afternoon, my dear students. I am Akimaruthi, SKNG GFGC College, Gangavati. Uh, in the previous class, we were discussed about creative accounting, MCOM second semester. We in contemporary issues in accounting. Let's remember what we were talk on creative account in the previous classes. In the previous classes, we were discussing about meaning of creative accounting, then classification of creative accounting, then how creative accounting can be recognized, and what are the ways to manage financial accounting number game includes, then what are the ethical perspectives, or what are the motivating towards of creative accounting for corporate bodies. Along with, we were discussing to some ethical perspective regarding creative accounting. Then why do people keep using creative accounting? What are the needs of creative accounting? What are the benefits of creative accounting? Then what are the success stories of creative accounting? What are the failure stories of creative accounting? These concepts we were discussed in the previous classes in contemporary issues in accounting subject. Today, let's move on. What are the ethics? What are the ethics of creative or ethical prospective creative accounting, ORR? What are the ethical prospective creative accounting? Then what are the role of auditors in creative accounting? Before moving to these two concepts, let's the time to remember previous class summary. After remember rehearsal of these concepts, let's move on. What are the ethical perspective, or what are the ethics of creative accounting or perspectives of accounting? Then what are the roles of auditors in creative accounting? I mean, what are the preventions taken by auditors in effective manner, how to minimize some manipulations in creative accounting? Let's move. Let's discuss some what we were discussing in the earlier class. Let's remember, or let's recall in a brief manner. In a brief. Okay. So, what do you mean by creative accounting? Creative accounting refers to the use of accounting knowledge to influence the reported figures while remaining within the jurisdiction of accounting rules and laws, so that instead of showing the actual performance or position of the company, they reflect what management wants to tell the stakeholders. Okay, in simple meaning, it's a text or some article meaning. Some people are publishing some articles, and along with some I gathered from different articles meanings, and along with some textbook meanings. In simple way, creative accounting means misrepresentation. It is a systematic of misrepresentation of what is true. What is true? ORR this is the systematic way of misrepresentation of truth, in other words. Okay. Next, then what are the motivating or motivation for creative accounting? The managers are motivated for fixing the financial statement for either managing position ORR profits. The following are important concerns for managers. First one, to meet internal expectations. First one, what are the motivating
What are the motives of creative accounting? What are the motivation towards creative accounting? First one, to meet internal targets. Internal targets. Second one, meet external expectations. To meet external expectations. Third one, provide income smoothing. Income smoothing. Fourth one, window dressing for an IPO. IPO ORR, a loan. IPO, initial public offer. Initial public offer, ORR, a loan. Then for fifth point, taxation. Then sixth point, change in management. These are the motives motives towards for creative accounting. First one, to meet internal targets. Second one, to meet external expectations. Third one, provide income smoothing. Fourth one, into window dressing for an IPO. Then fifth one, taxation. Then sixth one, change in management. These are the motives of creative accounting. To meet first one, to meet internal targets. Example, the manager wants to cook the books. Here, how the managers to meet the internal targets. Example, here the manager wants to cook the books of meeting the internal target set by the higher management. Higher management with respect to sales and profitability and share prices, EPS, earning per share. Second one, to meet some external expectations. Company has to face many expectations from its stakeholders, group of people, creditors. It means creditors, outsiders, nothing but government or employees, managers, directors, shareholders. The group of these people is called stakeholders. The employees, customers want to long-term survival of the company for their interest. The supplier wants to assurance about the payment and long-term relationship with the company. Company also wants to meet analytics and forecast the dividend payout pattern, dividend policy. Every year, if the company earned profit, the company has to declare the dividend at the end of the accounting year. Every shareholders wish to get dividend from the company. Due to that, to meet some external expectation. Second, motivation or motivating towards of creative accounting for corporate bodies. 2 points have been completed. The third one, providing income smoothing. Providing income smoothing. What do you mean by income smoothing? I will tell you the later. Then here company wants to show in deep. I will tell you in deep manner what do you mean by income smoothing. Here the third motivation of creative accounting. The company wants to show steady incoming stream to impress the investors and to keep the share price stable. Every company wants to maintain the share prices always consistent or coherence. Due to that, to attract the investors to invest into the company. Due to that, provides income smoothing. Income smoothing here, impress the investors and keep the share prices stable. Advocates of this approach favor it an account measure against the short-term termisms of evaluating investment on the basis of immediate yields. It also avoids raising the expectations too high to be met by the management. This is the income smoothing. Every company wants to maintain some stable earning share prices of the shares. Due to that, to the managers third motivation to keep every year to maintain the stable of share prices. Due to that, they are maintaining provide income smoothing. Fourth one, window dressing
for an IPO or an loan. The window dressing can be done before corporate events like IPO, initial public offer, acquisition or before taking a loan. If the company wants to borrow loan from financial institutions before taking any initial public offer or any loan, the managers, behalf of the company, the managers wants to maintain some window dressing like before taking a loan, reports the tendency of company nearing the violation of debts covenants is twice or tries to make income increasing accounting policy changes than other companies. Every year, the company, before taking any loans, example, if the company facing any scarcity in the capital, or if they're facing some scarcity in the form of any outsourcing or any internal sources, then the company automatically goes uh, outsourcing like loans. Due to that, at the time, the company, behalf of the company, the managers maintains window dressing. Window dressing means nothing but here some covenants, violation of debt covenants, COVENANTS, covenants of is thrice in a year. This is another motive of creative accounting for managers. Then fourth one, fact taxation. You people know that you people learnt in income tax in the become sixth semester or fifth semester income tax. Uh, for the purpose of tax evasion, there are many tricks are there. We don't go upon that particular concept. Let us move on. What is taxation here? The motivation here under the motivating towards the creative accounting. The creative accounting may also be results of desire for some tax benefits, especially when taxable income is measured to accounting numbers. Accounting numbers. Every year, the financial acts passed by finance minister in the parliament. Every year there will be limits and tax rates are having increasing, may decreasing. So due to that, to avoid taxation, to pay tax towards the governments, due to that, the taxation is the another motivating. So if the company earning more than expected profit, the company has to pay tax to the government. Due to that, nowadays the corporate tax 25% is there. Earlier years, so 30% is there. So every year it means to avoid the tax payment of tax, the managers, behalf of the company, the managers wants to maintain some motivations for the purpose of some hills are there. So due to that, the taxation is another motivating towards the creative accounting. Then changes in management. There is another important tendency of new managers to show losses due to poor management of old management by some provisions. Here another motivation towards creative accounting by the managers in the company, they want to change in the management. They want to change in the management. Due to that, they shows that due to poor management, the company incurred loss like this. My dear students, what we discover, we have discussed with you the same phenomena with translation Kannada version a little bit. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ತರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏಕೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಚೀಫ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನಾಗಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿ, ಕೇಳಿ, ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ,
ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಅದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ is as misleading, optimistic, though not illegal form of accounting ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, according to Oxford Dictionary or provides the meaning of creative accounting: misleading, optimistic, though not illegal form of accounting. Then another definition is there: creative accounting is a process whereby accountants use their knowledge of accounting rules to manipulate the figures reported in the accounts of business. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ: ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ಬೈ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ of accounting rules, 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 to manipulate. It means that the measure to find the loopholes in gaps, generally accepted accounting principles in loopholes ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮ್ಯೂಚರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮ್ಯೂಚರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ misrepresentation of assets and liabilities, fourth one getting creative accounting with the income statement by playing number game, then fifth one problems with cash flow reporting. These are the classification of creative accounting practice. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಮ್ ವೇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, second one recognizing losses, asset impairment, third one, fourth one creating hidden reserves, fifth one engaging of the balance sheet financing. By creating classification items, then channel staffing ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಗ್ ಬಾತ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಬಿಗ್ ಬಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ used to protect earning from getting hit with these charges. Okay, big bath ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಕುಕ್ಕಿ ಜಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕುಕ್ಕಿ ಜಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ means additional expenses accruals used to charge during the times of strong earnings so as to reduce the liabilities in future. Due to that reduce the liabilities in future, the cookie jar reserve is helpful to the company due to some additional expenses accruals, or if the companies are facing or any incurred or payment towards behalf of the company. Due to that the company cooking jar reserve helps. These are the ways to manage the financial accounting number game. Apart from these, we will discuss why the
management accounting is why creative accounting is required, or what are the benefits, what are the advantages for creative accounting. Let us discuss, just like remember, okay, one by one. Okay, importance of creative accounting. Creative accounting is can be bad. Okay, creative in accounting or creative accounting. Creative in accounting, creative in accounting is not, it can be bad. Creative accounting can be bad, but doesn't mean that it must be bad. If creative accounting cohorts are consistent with ethical and legal standard, as well as gaps generally accepted accounting principles, they can yield immense benefits to the company and to its stakeholders and its stakeholders. First one, the creative accounting may be help maintain or increase the share price. Second one, decreasing debt level at lower risk. First one, creative accounting may be help maintain or increase share price. Second one, decreasing debt level to lower risk. And third one, it helps to improve profits. Then the high share price, next one, the high share price can help the company raising new capital also. Then what are the advantages or benefits or importance? First one, it helps to maintain or increase share price. Second one, decreasing debts lower debts level to lower risk. Next, third one, showing improved profits. Then the high share price can, next one, the high share price can help company in raising new capital. Raising means issuing in the form of issuing new shares or shares. Automatically the company collects the amount in the form of shares. Next point, and it helps to take over some attempts. Some authors believes that these are the advantages. Some authors believes that if management delays the release of financial information to the market with intention taking some advantages from the delay, that also falls within the meaning of creative accounting. Once again, if the intentions are not to harm any stakeholders, this can be hardly described as dishonest. Examples, other advantages are there: to create some artificial transactions, then to charge all the expenses in bad 1 years. Advantages. ನಾನು ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅವಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅವಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇವು ಕೂಡ ಏನು, ಇವು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ 1 year. Next, charge expenses can be assets can be expenses, vice versa. These are the advantages or importance. Let us move on. Next one is some labels are there. Here I quoted in the beginning. What do you mean by income smoothing? I told you. I tell you later. Let us discuss one by one. I quoted some. Creative accounting is also known as aggressive accounting, earning management, income smoothing, fraudulent financial reporting. These
words I quoted in the beginning, I mean in the past 10 minutes ago. So what do you mean by aggressive accounting? It means that a forceful and international choice and application of accounting principles done in an effort to achieve desired results, typically higher current earnings. Typically higher current earnings, whether practices followed or in accordance with the gaps. Accordance with the gaps is called aggressive accounting. This concept, this word, we were discussed in the beginning classes, I mean previous classes. Then what do you mean by earning management? Earning management, active manipulation. Active manipulation of earning towards a predetermined target, which may be set by management, or a forecast made by analytics, or an amount that is consistent with a smoother more sustainable earnings stream is called income smoothing. Next, what do you mean by fraudulent financial reporting? International misstatements or omissions. Omissions means completely omitted from the books of accounts, like amounts or any papers or documents relating to business entity, or any evidence for the business transaction like a voucher. Intentional, not international, intentional misstatements or omissions of amounts or are disclosures in the financial statement, statement of profit and loss, and balance sheet, done to deceive financial statement users. Deceive means, okay, that is the word is there, deceive financial statement users, that are determined to fraudulent by administrative, civil or criminal proceedings. Criminal proceedings is called fraudulent financial reporting. Above three, what I quoted: earning management, aggressive accounting, earning management. Okay, I left that one. Income smoothing. I will tell you. Sorry, I can repeat once again. Income smoothing, a form of earning management designed to remove peaks and valleys from a normal earning series, including steps to reduce and store profits during good years during slower years. Due to that, the company ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನು, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎ predetermined target with may be set by management, a forecast made by analytics, or an amount that is consistent with a smoother, more sustainable earning stream. ಇದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿನ ಮೀನಿಂಗ್. ಈ 4 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಈ 4 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಪದಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ for the 4 words are relating or comes in creative accounting practices. Any and all steps what I quoted in the few seconds ago, any and all steps used to play financial numbers game, including aggressive choice, aggressive accounting, and application of accounting principles, fraudulent financial reporting, and any step taken towards earnings management is called aggressive accounting. These are the words used in. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್, ಬೋರ್ಡ್. ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ.
Basic accounting terms: business transaction, debtor, creditors, building, machineries, ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಬಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್, ಫೋರ್ತ್ ಲೇಬಲ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಫಿಫ್ತ್ ಲೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಯಾಕೆ ವೈ ಕಂಪನೀಸ್ ಫೇಲ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ವೈ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನೋವೇಟ್ creative accounting, why they failed, why companies success, why some people keep successing by using creative accounting. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಗ್ ಬಾತ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಬಿಗ್ ಬಾತ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಾಗ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿರು, ಅಂದರೆ ಕೀಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ you people going to read or going to evaluate techniques of creative accounting, you must know these words. What do you mean by big bath charges? Second one, creative accounting, creative acquisition accounting, then cookie jar reserves, materiality, then revenue recognition. These concepts we were discussing in the earlier class. I thought these words you people couldn't understand or couldn't digest properly. Due to that, I recall or I quoted again and again, because these are very important for you people, because these are the terms who are very frequently using in creative accounting or commonly using in creative accounting. Due to that, I quoted again and again. Write down while I spelling these words, and these words help to you people while you people became lecturers, or you people became assistant professor in future. Then at the time these words helps to you people to deliver in broader way. Due to that, I quoted again and again. Keep writing while I am giving lecturing. Okay, big bath charges. In these techniques, instead of showing losses for a couple of years, ಇಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು couple of years, a big loss shown for a single year, it means that all previous year loss can be shown in 1 year. ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ all expenses charged in bad 1 year ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a loss shown for a single year by charging all the expenses in that year. This may be done if there are apparent reasons for poor profitability in that year, and the management feels that by lumping all expenses in one bad year, they can start showing better profits in following years. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳಿದೆ, ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದು IFRS 3 International Financial Report Standards 3 ಪ್ರಕಾರ provides extensive guidelines. International Financial
report standards. IFRS 3 provides extensive guidelines on how purchase price of a business acquisition should be allocated. Purchase price, any assets purchased by the company or any equipments purchased by the company, how the company charge any fixed like capital expenditure. While purchasing any assets, it becomes automatically capital expenditure. How the company records capital expenditure according to the IFRS 3 business, it should be allocated. The SEC also check on allocation of R&D cost ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ IFRS ಬಗ್ಗೆ. It leaves from manipulation of amortization level. ಈ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಕುಕಿ ಜಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಕುಕಿ ಜಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್. Over provisioning for accrued expenses when revenues are high helps to bring down profits to level that is safe to maintain in futures. Similarly, failure to provide all the accrued expenses can help show larger profits during the tougher times when such is need of the hour. Over provisioning of accrued expenses when revenues are high helps when incomes more than the expenses, helps to bring down the profits to level that is safe to maintain in future. Over provisioning of accrued expenses ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ instead of showing higher incomes or higher revenues, the over provision accrued expenses has to be shown instead of higher incomes. This is the cookie jar reserve. ಇದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ why cookie jar reserve works like that, because why the creative accounting keep using cookie jar reserve. Failure to provide all the accrued expenses. If the company has to discharge or to meet some expenses every year can help to show larger profits during the tougher times when such is need of the hour. This is the concept. Next, materiality. For first one, big boss charges. Second one, creative acquisition accounting. Third one, cookie jar reserve. Next, fourth one, materiality. A change in the immaterial item can help the firm billions of orders. For example, some companies do not recognize the expenditure under, say, rupees 5,000 as an asset, even if it is benefits like to be spread over several years. Varying the limit to say 2,000 can easily increase profits, while hiking up the limits may lead to lower profits. Sometimes materiality, ಇನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, if the company purchased 1 dozen of pens for official purpose, it can be charged as a dozen of pens, not rate per pen. This is the materiality. Here, sometimes the company do not recognize an expenditure, say rupees 5,000, like what I quoted example, rupees purchased 1 dozen pens. It could be charged dozen per pen, rupees dozen per dozen, not single price per pen, like this. Automatically, even if it is benefits likely to be spread over all years, ಇದು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಒಂದು ಪೆನ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಡಜನ್ಗೆ ಡಜನನ್ನು
ಡಜನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಸೆಟನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪೂರ್ತಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್, ಐ ಮೀನ್ ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಅಪ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಪಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಸೇ 2000 ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೈಲ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಲೋವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಇದು ಲೋಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸಿಗೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9 ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 9 ಪ್ರಕಾರ ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ದ ಕಂಪನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದಾಗ with the help of matching concepts are there. Expenses, if the company every year maintain or prepare a statement of profit and some balance sheet, sometimes the company should recognize the revenue. Company should recognize the revenue with the help of some methods are there, some tricks are there. Revenue recognition is the must. It may say that another word is there, synonym word, fictitious revenue. It may say that to overcome the capital losses, the revenue to overcome revenue losses. ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರ್ದೆ ಫಿಕ್ಟೇಷಿಯಸ್ ಲಾಸನ್ನು ಅಂದರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಟೇಷಿಯಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ in the form of fictitious assets. Example like preliminary expenses, formation expenses, underwriting commissions, these are comes under fictitious. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್, ಫರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ booking of their revenues at any stage, starting from the moment sales contracts. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಇನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.